People power, our power. Bobi wine akomye wedio bopenzi akulubera wedio Bobi wine akomye sila akulubera wedio Bobi wine akomye Kale, ebule naku 13 tutuke ku lunaku lw'okulonda. Video eno nkusabe soko jiweka like kijambeko kubanga edduka ku speed etenkanika, speed kizungirizi. Buli lwo liking edduka ku speed etenkanika. Now, police evuddeyo ne yegaana okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu oba yeganye okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenze maaso n'okuba nti kukola amawulire olunaku olwaleero. Mu ddakiika oba musawa nga 2-3 emabega Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ateekayo obubaka ku mutimbagano gwe obubadde obw'amangu ddala era nga buyise obubaka obuli agent ng'agamba nti afunye intelligence oba afunye okumanyisibwa okuva mu bitongole ebyokwerinda ebigenze maaso n'okuba nti bimutemyako nti anytime bagenda kubeera nga bamukwata ng'olunaku lw'okulonda terunaba kubanga lutuuka. Kakati police bwesomye ekibaluwa kino oba bwesomye obubaka Bobi Wine bwatadde ku mutimbagano gwe ne police nayo nejja n'ebikula ebbaluwa nekwata ne pen nayo nekukuutiza omuko gw'ebbaluwa gwe tugenda okubeera nga nagwo tuguyitamu bulungi nnyo nyini ddala. Nkugambye era nenkusaba video yo giweka like twegatteko mu butongole ngo subscribinga ku mukutu bw'oba totwegattangako mu butongole. Nze Vicky omukutu kwensinzira baguyita Vicky exclusive. Bibadde bitya? Ndoza nzikiriza nkulage rumu n'ebibadde mbale and of course nkuzeyo ko n'akatambi emabega olunaku olw'ejjo bwemba ndowooza nzikiriza n'oba ng'otudde bulungi. Tutandikidde wa posti ya Bobi Wine gyakoze sawa zibadde nga 2 emabega. Egamba bweti, egamba bino by'amangu afunye okuva oba afunyeko okumanyisibwa okuva mu bitongole by'okwerinda nga biraga nti ye yalikwatibwa essaawa zonna nga n'olunaku olw'okulonda terunaba kubanga lukola ki nga lutuuka. Era n'abajjukiza nga bwe gwali mu mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 kiki ekyaliwo. Era n'amala n'akugamba nti bano baplaninga okola abduction oba okuwamba okwenjawulo okosaako n'okusiba oba okugalira abantu ab'enjawulo nga babasiba ewatali ndowooza misango mirambulukufu era mu nkola ey'olumilitale oba mu nkola gye bakozesa ey'okudeployinga amagye kumpi ku buli street kumpi ku buli luguudo. Era Bobi Wine y'omu n'akugamba nti mulebe baplaninga mwe mulina okubeera nga bayita mu codes zaabwe ezimu nga zi bravo okosako n'okubeera nga baprovokinga is to provoke
and confrontation in provoking oba ebimu ku ebyo bye bakola mu bitundu by'embale. Post badde sagala gisoma mu luzungu bwenjiza mu Luganda nganda begenda kumenya ne kindeso ate okwagala okusooka okugisoma mu luzungu ate malenji vunule mu limi Oluganda. Now tugendere ndowooza wali wembadde ntambulidde siwabi. Oba kale kanjive waggulu. Agament kino kya bwangu kiri agent. I've learned from the security circles of a plot by the desperate regime to to have me arrested before polling day in order to create a pre-active massacre akin to create a pre-active massacre akin to what they did in November 2020. That way they will be able to carry out massive arrests and abductions and get justification to deploy the military and to the military in every spot. Okusinza ku Bobi Wine agamba nti bano baplaninga okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukwata ye kennyini even n'olunaku olw'okulonda nga terunaba kutuukawo nga nsonga ki lwaki bamukwata nti musobole okubeera nga muvaayo okweraga okwemulugunya kw'okukwatibwa kwe. Then after police ejja kuwanguyirwa okukikola ne military regime eno ye gyayita entiitiizi gyagamba nti omujiji gw'abana abatiitiizi oluvannyuma lw'okubeera nti bakozesa obukodyo bwe bumu ng'ekimu ku byaliwo mu mwezi gwa November omwaka gwa 2020 twali twolekera okukuba akalulu. Ensonga lwaki banaamukwata nti mwe mufuna okubeera nga muteekawo okubanjibwa kwa Bobi Wine okuteebwa kati tension eyo oba embeera eyo enzibu enzito gye mujja okuteekawo ewalirize security okudeployinga military. Ndoza kati nkinyonnyodde bulungi nti bw'anaamala okumukwata bwe bati mugenda kuwalirizibwa okubanga mubanja Bobi Wine bamute naye police amagye bigenda kuba nabo bifunye ensonga lwaki biteekeddwa okwedeployinga mu bungi ng'olunaku olw'okulonda terunnakola ki terunnabaawo kakitegeeza military oba amagye okuba nti gayiise mu bangi okubanga amagye gayiise mu bungi mu bantu kigenda kuba tekyesigamizibwa ku lunaku lwa kulonda kigenda kuba kyesigamizibwa kukwatibwa kwani kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. How? Nti ku lunaku olw'okulonda bwe lubasanga nga amagye ga deployingiddwa bangi kummwe muyinza okutya okugenda okuba akalulu kammwe nga mutidde amagye. 2 bangi kummwe muyinza okutandika okulowooza nti amagye gabatangira butabanja Kyagulanyi kumbe amagye olwo gaba geetabye edda mu butereevu mu kalulu oba ntegeerekese. According to Bobi Wine kyeyawandiise ne police nayo kyegenda okugenda maaso n'okunnyonnyola. Then namala nagamba nti nga bwe gwali eggulu eyo they will do what? They will be able to carry out massive arrests and abductions and get justification for to deploy the military in every spot. Nti singana nabo bamukutte bajja kuba badeploying bafunye ensonga eba deploying isa bafunye ensonga ereeta amagye mu bantu kumpi ku buli sport oba kumpi ku buli katuli komanyi buli street gyomanyi nga bawamba abantu nga babasiba ewatali ensonga nnambulukufu nga bwe gwali mu November. Then namala nakugamba era mwami Kyagulanyi mu post gyakoze among other plans ebimu ku ebyo ebirala bye bateekateeka is for that brutal police officer called Bravo. Amujjukira omusirikale amanyiddwa nga Bravo yagenda maaso n'okuba nti provokinga abantu mu bitundu by'Embale mu kibuga Mbale n'ebyo ebyaliwo districts endala zonna ezaaliwo ate ne bamala ne badeployinga security ennene. Kakati example eri jemba wadde nti omusirikale amanyiddwa nga Bravo yagenda maaso n'okuprovokinga okosako n'okuba nti atandika okutiisatiisa abantu naye ekyo kyaleetawo deployment
mu district Embale ne districts ezali zikoze eki ezali zetoloddewo. Then namala n'agamba nti n'agamba nti Mbale City wenkomye district, so they get the justification. Then the other plan is to deploy goons, dress them in our party colors and project us as violent. We argue our people to remain peaceful and non-violent, but very assertive. Very assertive. Now, President agamba nti bano ensonga ebakozesa kino baplaninga n'okwambaza abamu ku bakozi b'ebikolobero engoye ezirina kale ezifaanagana ez'ekibiina kya National Unity Platform. Lwaki bakola ekyo? Nga baagala okulaga abantu nti aba NUP bakozi baki? Bakozi ba fujjo, era nga babaze bakyogera ebbanga lyonna. Naye n'akubiriza abantu okusigala nga bakakamu n'okusigala nga tebakola fujjo, kubanga bo si bakozi baki? Bo si bakozi ba fujjo. Kakati bino ebigudde mu mikono gya police. Police negamba mwami Kyagulanyi otukonjedde ebbanga. Bobi Wine otusiigidde ekisa oba otusiigidde ekifaananyi ekibi mu bantu betu protectinga. Naye ekintu kino kikome. Mpa police kyegambye. As soon as possible, Uganda Police Force narrator. The Uganda Police Force categorically dismisses allegations of a shame to detain candidate Kyagulanyi Sentamu or engineer incidents before election day. This mubufunze police egamba nti egenda maso n'okwesamba gy'ebyogerwa byonna mu buswavu obw'ekitalo eri candidate Robert Kyagulanyi Sentamu ng'agamba mbu bano baplaninga engineeringa incident oba bateekateeka ekintu oba okukwatibwa kwe ng'olunaku lw'okulonda terunnakola ki? Terunnatuuka. Police nemala nekugamba nti bino byonna bijyogereddwako oba bikoleddwa okwongera okugikola ki? Provocative is okwongera okulaga oba okugikyokooza. Bobi kino akikoze kukyokoozamuko ku poliisi. UPDF provides security for the National Unity Platform candidate throughout his campaign activities, ensuring his safety. Nti amagye ga UPDF gabadde gakola ekisoboka okuwa Robert Kyagulanyi Sentamu obukuumi n'okukakasa nti ayita mu campaign zino ng'ebyokwerinda bye byonna biki binywevu. Nga bakakasa ki? His safety. Era police nemala negamba nti our effort is geared to facilitate nokola ki then okay webale kukkirira mufunze police egamba nti amanyi gayo egatadde mukuwayo byesobodde okukakasa nti akalulu kano ekakuuma bulungi oba ekolagana bulungi mu kiseera kino ekyakalulu era okosaako n'abo abali mu muzannyo guno ogw'ebyobufuzi nga ekakasa nti temuliimu kupromotinga ki? Kupromotinga bikolwa bya fujjo obanga ekakasa nti ebikolwa ebyafujjo mu bululu buno birinnyibwa ku ki? Birinnyibwa ku nfeete. All apprehensives occurs are strictly in line with the legal guidelines with what? With what? With the detaining procedure full compliance nebirala mubufunze nti police yo nayo eri mu line okakasa nti ekola buli ekyetaagisa nga bali mu kugaidingibwa amateeka kyegagamba okusobola okukakasa nti muyita mu kalulu kano nga muli save. Therefore Mwami Robert Kyagulanyi Sentamu police yeganye okukwata ng'olunaku lw'okulonda terunnakola ki? Terunnatuuka.
era police egamba nti yo tegenda ngako maaso na choosing color je protecting ekola nge guiding bwa buki bu guiding bwa mateeka okakasa nti bakandents bonna mu colors zaabwe zonna bali safe. Therefore intelligence ya Bobi Wine yafunye nkyam ya kwagala kuchokoza abasirikale bote babirimu. Kakati tulize tulabe Bobi Wine agenda kuddamu kubanu kula kina ye yasoose police nayo nevaayo nennyonnyola ensonga zino neraga nti mwami Kyagulanyi bwabyogedde si bwe biri. But remember mukalulu akagwa Kyagulanyi sentamu yakola ki? Yaggalirwa ewakaawe kyetuyita house arrest for over 20 years. Candidate amanyidwa nga Dr. Kanokiza Besigye naye azenga aggalirwa ku lunaku lw'okkuba obululu even before lunaku lw'okkuba obululu ewakaawe nga bamuggalirawo nga beewala ebigenda maaso n'okuba nti biyinza okuddirira bye batamanyi. So even Bobi Wine kyamutuukako mu kalulu ke tumaze oba kalulu akaggwa 2021. Now ne mu kiseera kino Bobi Wine akimanyi nti okumukwata kisoboka naye agamba nti buno obubaka bwattereddeyo ku mutimbagano abufunye okusinziira ku nsonda ennekusifu okwetooloola police n'ebitongole by'ebyokwerinda. Yensonga lwaki bw'abadde awandiika obubaka obwo atugambye nti kino kya bwangu kiri agenti. Therefore police ebadde erina okujja nayo ekkatirize okukwatibwa kwe oba esambajje okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabadde ayogerako. Kakati ku bombi ani ayina intelligence enfu? Police yeina intelligence enfu eri Kyagulanyi? Tekisoboka. Police tasobola kubeera na bad intelligence. Police efuna information entuufu, right information. Kakati mwami Kyagulanyi yateekeddwa okubeera nga yayina information enfu okuva mu intelligence ye naye. Yes, mwami Kyagulanyi ayinza okuba yayina intelligence enfu naye era ekibuuzo kijja ku police wali mirundi emeka nkiddemu mirundi emeka police gyevuddeyo neekakasa security alert yonna nga yo si yegikoze. Tesobola because muba mututte ku credit ya police. Omulimu gwa police kukola ebyo kuvaayo neerabulabi ebibamba ebiri mu ggwanga neeyita mu ministry netegeeza minister avunaanyizibwa ku nsonga eyo oba yo police kennyini nejja negamba nti ekitundu kyebwayise tulabye nga waliwo this and this ekigenda okuhappeninga. So nolwekyo tusaba abatuuze you cooperate with your leaders and this and this. Kakati gwe bw'ovaayo omukulembeze ate n'olaga nti oli ahead of police. Police kyeba tegenda kikkiriza. Tosobola kubeera waggulu wa police mu intelligence. Police egamba yeina okubeera wagguluwo mu intelligence. So but we as Ugandans we always expect that, and we know Robert Kyagulanyi Ssentamu can be arrested at any time. It can be house arrest, it can be any kind of arrest, it can be any kind of detention, whether it is lawful or unlawful. So we always expect, cause kyemwatumanyiza nti buli wetugenda mu kulonda abavuganya General Kaguta Museveni baggalirwe waka waabwe tebakkirizibwa kutambula naddala abo ababeera bamuli ku ttaya namba 2-3. So ekyo eva tubeerawo nga tukola ki nga tukisuubira. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Alimbaale agenda maaso n'okuba nti ali mu kukuyega abaayo. Turn up Embaale ebadde ya mulembe ddala okusinzira ku bifaananyi bye tusobodde okubeera nga tufuna. Byonna byeyoleka lwatu nti oba oliawo abannambaale bategeera kiki ekyokukola. Naddala wekituuka mu side y'okulwanirira enkyukakyuka. That is the arrival Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde atuuka
ku kisaawe wakubye olukungana lwe olusooka wenzijidde ku mpewo ng'ayolekedde olukungana lwe olwokubiri era nga bendewera oba ziyite flaga ze tuyita bendera ey'eggwanga Uganda ewanikiddwa nnyo mu bitundu bino eby'embale newankubadde waliwo okutiisatiisa officials ab'enjawulo so kompeko katambi ako nga atuuka mu kisaawe kali akavuddeko kabadde very 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 exciting okusinzira ku ngeri gyatuuseemu bakampeka akatambi ako Pavin tubirabe. Kale that is Mbale Bugiswe yogedde abantu bali mu gandalo naye bolaba nga turn up eri bwetyo kansubire abo si General Museveni be yayogeddeko Kyagulanyi Fuso ze 1200 bezisombye okuva e Kampala okugenda e Bugiso. Police tusaba mutuyambengako bwe mulaba emmotoka ezifaanagana ez'okumu nga zisomba abantu mubakwate mutuwe ku bujulizi obwo. Nakuwa President Museveni teyatuwa ku bujulizi obwo naye twagala okulaba obujulizi obwo mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. So era police wabaddewo ko kubaganamuko n'abantu ekubyemuko ku bantu waliwo awo wendabye omu ku bantu azza ku stage nga bamukubye omutwe ne bagwabya musajja watu nasooka addukako ko mu ddwaliro kyannaku nnyo kiswaza nti tugenda mu campaign tubeera mu campaign ne tubeera nga abali mu lutalo but this is not a war, it's just a campaign where we go to listen to our leaders. Tugenda kuwuliriza just bakulembeze baffe tukite mpaako katambi ako. Tuli wano Bugisu nandibadde ndi wano ne Muganda. This is what the police is doing to the people of Uganda. Tunaba police naye togwamu manyi chali wange mu Uganda empya abo bonna ayimuka chali wange. Stand up my brother, stand up, give me a hug. Newe tulira chali wange ebyo bazze babikola ku baana bangi saawa zino tuli wano Bugisu nandibadde ndi wano ne muganda waffe bamuyita Wainikina Postin Masaba owa Masaba Media naye bamukwata nga talina musango nga bwe bakwata Edi Mutwe nga bwe bakwata Doreen Kaija nga bwe bakwata Olivier Rutaya nga bwe bakwata Waiso Mufumbiro n'abalala bangi naye ndi wano kubagamba nti bwe nfuuka president bonna tugenda gajjayo nga twandikira ne Dr. Besigye. Faustin Masaba abasinga mumanyi nga Masaba Media bamukwatira mbalala eyo agenda maaso n'okuvunaanwa emisango of course giri awo tegitegerekeka ge mazima abamu ku be bakwata nabo nga beesimbyewo babaleetera ddiiru mu makomera nga bwe babigamba ebigambo ebyo era bo abakkiriza mbu ddiiru ezo bola naye ne bateebwa mu komera ewatali kusooka na kuyita mu process ya court. So Bobi Wine onako regular about Uganda flag about abavubuka ba Chifes bagenda maaso n'okubeera nti beesoma mu maaso ga bannamagye yabogeddeko era mugenda kunzikiriza mbawo obubaka buno mu lulimi Oluganda ensonga nga bwe yazitambuza. Yes, nzikiriza ntekeyo video Pavin bagituwe. Kyenjogera ku munnamagye omu gwe bayita Meja Kuteesa eyalabiddwa ku mikutu ng'alagira gurupu y'abayaaye n'ababbi ng'era awoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna
anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu dduuka lye oba mu bizinesi ye nti ababbi bagenda kujja bamubbe. Poza okukibakubira mu ttooki n'okukyangaza obulungi, Meja Emma Kuteesa musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddaala lya Meja. Naye Kuteesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetolola eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu ghetto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu oba abantu naddala b'oppositioni bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma. Era be bayaaye n'ababbi n'abatemu bwe mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu nga bakuba abantu. Omukyalo omu gwe baakuba yafa n'okufa. Mu be banyagulula mwalimu ne Jessica Lupo, naye tewali musango gwonna gwe baabagulako. Kakati kubanga bannayuganda batandise okweyagalira mu bendera yaabwe, Meja Kuteesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'alina abo abayaaye ng'abalagira ng'erawoninga bannayuganda ti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Meja Kuteesa n'eddamulira n'abo be bakolera ti mmwe abali ku likodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye ti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe bebakozesa mu butamanya ti abo babakozesa ne bajja kumala babasuule mu kinnya. Sobi mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okujaagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala obbasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu njuyo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ojagaza abaana bo, ojagaza emikwano gyo, na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu, si ya kibiina kya bufuzi, wabula eno bendera ya ggwanga. Buli omu oba owagiraani oba ofaanana otya kasooba ng'oli munnayuganda, eno bendera ogiinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo ti bwe mulaba omuntu yenna, omubbi yenna, omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda, ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda, okulinyagulula kubanga alina bendera y'eggwanga, mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga baginyagulula okwagala ensi ye, mwenna mwegatte mukole kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kw'abo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga bonnayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka, omutemu, omubbi okutulugunya bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands
of criminals. You have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola. Ekibabbisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera. Oba tebasobola kwekolerera, tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna. Okolanga ky'osobola kyonna Munnayuganda munnange. Bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba Munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaayo omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mu kubamba kunga mwenna Bannayuganda bannange. Bw'olaba ng'omuntu yenna omutemu yonna omutugi yenna ng'alumbye owa boda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa Munnayuganda oyo, kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna. Tibogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga. Mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa boda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire mwogere okwagesa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi, mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe, mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'olyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abaagiteekawo kyekyo kye baatwagaliza. Thank you very much. Thank you. My name is Jogoza Nicholas from Baba TV. I have two questions. Yesterday, as your opponent, the president of Uganda, Kitokota, as he was addressing the nation, he almost became the topic of the day. He talked about arresting your supporters in Mbarara, that you and the entire NUP members transport supporters from different places to other places. What could be your take on that? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate the last part of my message in English. I want to once again encourage fellow Ugandans not only to defend those that are being attacked for holding the national flag in high regard and having it in their businesses, but I encourage you, if you see somebody's shop and you see that person is a patriotic Ugandan flying the national flag proudly in their business, please support them even if you don't need what they are selling. If you see a border rider flying the national flag on their border, support them. Let this flag be something that brings us together even more. Make them feel proud of having the national flag. Now to respond to your question, General Museveni yesterday said that we transport our crowds with us. It's interesting, but again, I don't look at General Museveni with anger, I look at him with pity. We must all understand to be kind. I know that Curtis of his age is being fed by false intelligence, but I also know that Museveni is a chronicle liar. Now here is a man accusing us of the things that he actually does. You all know that he ferries crowds, and when he can't ferry them, he orders school head teachers, primary or secondary, to forcefully bring the pupils or students
in his rally venues and dress them in yellow t-shirts. You've seen that everywhere. And even when they go there, they're not allowed to leave, not even for a short call, because he has to posture. You also know that the police and military has been closing roads on us, and where we've been allowed to pass, not more than 5 cars are always allowed to pass. So how are we transporting crowds? You notice that the police and military, even when we are moving in the dusty roads where they allow us to pass, they always stop borders from following us. You have been following. Every roadblock is meant to stop supporters, borders, who we don't even know where they're coming from, but they are joining us as a show of solidarity. They stop them in order to deny us crowds. But because he knows everywhere we reach, there are crowds of people that are yearning for a message of a new Uganda. So, like I said earlier, I don't want to be in the business of exchanging accusations with General Museveni. In our culture, we are taught to respect elders even when they don't respect themselves. Thank you. Thank you. My name is Ramson here. I work with NBS TV. I have just 2 questions. You have encouraged Ugandans to stand up and vote overwhelmingly. I would like to have your take, the general assessment of the Electoral Commission's preparedness as we count days to the voting day. And the second question is about the rampant denominations by the Electoral Commission. What do you make of that? You know, how it is affecting the party? Looks like it's not about to stop. Just the 2. Thank you very much. First and foremost, the Electoral Commission is not independent. The Electoral Commission has descended into the arena. Started with the chairperson of the Electoral Commission coming out to attack our theme of this vote, protest vote, illegally and immorally. That showed that the Electoral Commission chairperson has a side. But again, he has gone ahead to ignore his mandate of being in charge of the election. The Electoral Commission is not in charge of this election. You have seen Museveni's son, Muhoozi, who heads the military, appointing himself as a spokesperson of the Electoral Commission. So just like in 1980, the 2026 election has been largely taken over by the military, but by the strong will of the people, we shall persevere. So about the readiness of Mr. Byabakama, that is his question to answer. But we say he is not to be trusted, the Electoral Commission is not to be trusted, but good enough, Article 1 of the Constitution places all power in the hands of the people of Uganda. About the rampant denomination of our people, that again goes further to show not only the illegal behavior of the Electoral Commission, but the bias. You have seen our brother Honorable Walukaga Matthias denominated. Even when the High Council, the Council for Higher Education clearly indicated that he possessed the minimum qualification. But the one Rashande who stopped probably in P2 has not been denominated. The same has happened to 7 of our candidates, 8 now of our candidates being denominated across the country, leave alone those that were denied nomination, like Comrade Alupo Masse. You have seen that the Electoral Commission is being used by those that are in power. This is a very, very embarrassing move by the Electoral Commission. They think they're hurting us, but they're helping us expose themselves. You will notice that the Speaker of Parliament, Anita Among, ensured that the people that were running against her were denied the right to be nominated. The Deputy Speaker of Parliament
made sure that those that were running against him are not nominated. The vice president, same thing. The prime minister, same thing. The finance minister, Ekakasiza, same thing. So you realize that this is a joke. But I want to assure you, Ugandans, that as soon as we get to a new Uganda, as soon as the rule of law is restored, please wait for those by-elections. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.